Developing overnight, new data from the CDC shows that it is not only the elderly getting seriously ill from coronavirus. According to the new report, of the nearly 2,500 first recorded cases in the U.S., 38% of the hospitalized patients were between the ages of 20 and 54. Joining us now is Dr. Celine Gounder. She's our CNN medical analyst and a clinical assistant professor of medicine and infectious diseases. And Dr. Et puis aux États-Unis, pour l'instant, les villes se gèrent individuellement. Los Angeles a été l'une des premières à prendre des mesures de restriction. On y retrouve Pierrick Laurent, première étape de notre tour du monde en 24 heures. À Los Angeles, vous le voyez, la circulation est quasi normale. Pour l'instant, pas de confinement strict et obligatoire. Ici, en revanche, les salles de sport, de cinéma, les lieux de divertissement ont déjà fermé leurs portes. Les restaurants ne peuvent partout en Californie. Elles pourraient ne pas rouvrir avant la rentrée prochaine, soit au mois d'août. C'est ce qu'a expliqué le gouverneur de Cady, très indoché, qui sont vidés totalement les jours qui viennent. Les rayons des supermarchés, notamment les surgelés, les pâtes, les attentes s'allongent. D'armes à feu ont explosé ces derniers jours aux États-Unis, y compris ici à Los Angeles. Des Américains extrêmement inquiets pour les jours qui viennent et certains disent ainsi vouloir se protéger, pouvoir protéger leur famille si la situation dégénérait. Insgesamt und weltweit bleibt inzwischen jeder zweite Schüler zu Hause. Und hier haben wir jetzt noch weitere weltweite Entwicklungen für Sie zusammengefasst. Wegen der massiven Staus an der deutsch-polnischen Grenze hat Polen 4 Übergänge wieder geöffnet. Die Grenzschließungen zur Eindämmung des Coronavirus hatten zu chaotischen Zuständen geführt. Bis zu 60 Kilometer lange Staus. Autofahrer mussten teilweise 30 Stunden ausharren. Das Deutsche Rote Kreuz berichtet von einer humanitär bedenklichen Situation. Es fehle an Toiletten und Verpflegung. Kolumbien hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand ausgerufen. Bürger über 70 Jahre müssen zu Hause bleiben. Zuvor hatte das südamerikanische Land bereits seine Grenzen gesperrt, Schulen geschlossen und in mehreren Regionen nächtliche Ausgangsverbote verhängt. Bislang sind hier 65 Infektionen bestätigt, Todesfälle wurden noch nicht gemeldet. Die kolumbianische Regierung hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Und wer es sich erlauben kann, der tut das auch. Denn man weiß, wie gefährlich ein massiver Corona-Ausbruch für das Land werden könnte. Schon in Nicht-Krisenzeiten ist das kolumbianische Gesundheitssystem extrem instabil und droht unter der Last der Pandemie zu kollabieren. Auf dem afrikanischen Kontinent ist die Verbreitung des Virus noch in einer frühen Phase. Viele Staaten haben weitreichende Maßnahmen ergriffen. In Nigeria dürfen Menschen aus Ländern mit mehr als 1000 Fällen nicht mehr einreisen. Dazu gehört auch Deutschland. In den meisten Ländern sind die Schulen geschlossen und Versammlungen verboten. Hier herrscht jedenfalls noch keine Panik. Haben wir also einfach nur Glück, werde ich oft gefragt, oder sind wir besser vorbereitet und haben aus der Ebola-Krise gelernt? Nach offiziellen Angaben gibt es Из сообщений с ленты информагентств главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам обеспечить изоляцию всех прибывших на территорию России на 14 дней. Следует из постановления главного государственного санитарного врача, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Но оперативный штаб сообщил о том, что 79-летняя пациентка, которой ранее был поставлен диагноз коронавирус, скончалась в инфекционной больнице Москвы. Медики обращают внимание на то, что пожилая женщина имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, ишемическую болезнь сердца. Оперативный штаб напоминает, что осложнение инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей.
Opérés dans cet avion sanitaire. Les malades sont désormais pris en charge par le service de santé des armées, direction les hôpitaux militaires de Toulon et de Marseille. Des soldats en renfort des soignants, car les hôpitaux du Grand Est sont saturés. Cela fait déjà 2 semaines que Mulhouse est en première ligne. Manque de respirateurs, de soignants, de masques parfois. Ici, les 52 lits de réanimation sont presque tous occupés. On est prêt, notamment pour la médecine d'urgence, à assurer des crises, mais des crises ponctuelles. Et on n'est pas du tout prêt à assurer des situations de crise qui durent dans le temps de cette façon-là. Alors les évacuations se succèdent depuis hier. 9 autres patients ont été transférés dans plusieurs hôpitaux de la région. Objectif, gagner des lits et un peu de temps. À Mulhouse, l'armée va aussi installer un hôpital de campagne comme celui-ci, probablement sur le parking à côté du service de réanimation. Les soldats y prévoient jusqu'à 20 tentes, 30 nouveaux lits de réanimation précieux et plusieurs dizaines de médecins militaires, infirmiers ou aides-soignants. Cela suffira-t-il à faire face au flux de nouveaux malades? Depuis ce matin, les équipes soignantes exténuées reçoivent le renfort. Well, governments around the world continue to close their countries' borders. Travellers from outside the EU being turned away from airports and borders after it imposed a 30-day ban. And Germany's Angela Merkel has just said this. Let's have a look at the quote. Not since World War II has there been such a challenge to our country that so much relies on our universal solidarity. Right, let's go to take a look round. Lots of pictures coming in from all around Europe. Let's start in Belgium. This is Ghent. Doesn't matter what time it is, it's empty out on the streets. The country there is now in lockdown. People can only go outside really for essential shopping and exercise. This is France. You can see the strong measures here. Police actually checking the paperwork of people who are moving around in public. That's after France announced its nationwide lockdown. Similar pictures. This is Athens, Greece. Normally very busy, but all retail stores are shut. And you can see the lockers coming down there. And the Venice Canal's famous for being polluted, but since Italy has stopped tourists coming in, the water has become a lot clearer. OK, let's stay in Italy. It's still the worst affected country in Europe, now has more than 35,000 confirmed cases and nearly 3,000 deaths. Today, it's reported 475 new deaths, which is the highest one-day toll of any nation. Here's Sima Contecha, who's in Rome for us. 8,000 people have been fined for not abiding by these restrictions that were put in place over a week ago, preventing people from moving around the country freely without good reasons. People have to fill out a form if they do move, saying why they are moving. They need good reasons, whether they're medical reasons, going to work, or maybe going to get some groceries. And we've had BBC colleagues in previous days being stopped by the police, and police asking to see that documentation and then interrogating them about what their purpose is here, why they're covering the story, etc. So a real sense of police wanting people to stay in. Well, the United Kingdom has stepped up its restrictions. Schools in the UK will close by this Friday to prevent the further spread of the virus. Here's the British Prime Minister, Boris Johnson. We also need to keep the NHS going and to treat the rising number of cases. So we need health workers who are also parents to continue to go to work. And we need other critical workers with children to keep doing their jobs too, from police officers who are keeping us safe to the supermarket delivery drivers, social care workers who look after the elderly and who are so vital. We therefore need schools to make provision for the children of these key workers who would otherwise be forced to stay home. And they will also need to look after the most vulnerable children. Well, thousands of people who were stranded in Austria after Hungary closed its border have begun to cross into Hungary. The Budapest government opened a humanitarian corridor in a one-off move. Nick Thorpe is there at the border.
These have been mostly Romanians and Bulgarians stranded for a day and a half. There was a window of opportunity during the night. The Hungarians said Bulgarians first, then Romanians could drive across that border for 4 or 5 hours or so. That was not enough to solve this situation. And finally, after many more hours of frustration for all these people stuck on the far side of the border, allowed the internalities. Healthcare staff specifically, you are not counting your hours in the face of this unprecedented crisis. We know what we owe you and we will do whatever it takes to help you. Well, let's go to Hugh Schofield now, who's in France for us. Hugh, good to see you. We saw pictures of Schul's papers. Well, yeah, they're working. Yeah, I mean, they're checking people for the document which they have to have if you go out. If you leave your home, you need to bring with you a piece of paper which states the reason for your leaving your home. And there are 5 permitted reasons, broadly: work, medical emergency, family emergency, or brief excursions just to take air or walk the dog or have a jog or something like that. Those are all permitted. But anything else is not permitted. And I've got out of Paris for the foreseeable future. But so let's start. Well, let's start. For now, anyway, happily going along with what the government says is absolutely essential. OK, thanks very much for that, Hugh. That's Hugh Schofield in Sancerre there. Right, let's take a look at some more pictures coming into the newsroom, lots of them, as you can imagine. So let's start with these extraordinarily busy pictures. This is people disinfecting the market. It's in Guatemala City, disinfecting stalls, hoping to try and attract shoppers back, I suppose. Now let's go to the border between Peru, Bolivia. Peru closed its borders earlier this week. Bolivia has just announced it will do the same. Peruvians have been stranded there, essentially, as you can see, trying to get home. More disinfectant here. This is Indonesia, where officers are disinfecting areas popular with tourists. Resorts on the island, of course, are shutting down. And then let's take a look. Finally, US South Korean troops sanitizing areas around Daegu. That's the epicenter of the outbreak in South Korea, as you might remember. And let's stay in that part of the world, staying in South Korea, because more than 80 people. Korea, where we've had the biggest outbreak outside China here in Asia. But when it comes to the last few hours, certainly we're hearing news of new clusters emerging, not just in the hotspot of Daegu, the worst affected region in this country, but in the outskirts of Seoul. And that's what's causing concern. Well, that was Laura Bicker there. We're going to stay in this part of the world, look at what the World Health Organization are saying, and they are calling for urgent, aggressive actions to combat Covid-19 as cases soar in Southeast Asia region. Now, cases on the subcontinent are still below 500, but there are fears a spike could, well, overwhelm healthcare systems. Let's take a look now. Jonathan Head in Bangkok. Although the first case was recorded here in Thailand on the 13th of January, the numbers crept up very, very slowly. Now, some people said in some countries like Myanmar and Indonesia, Laos, for example, they just weren't doing any testing. There was a fear that there were infections there that won't be recorded. But here in Thailand, they've actually been quite efficient. They've recorded numbers, they've been testing, and the numbers crept up. That's all changed in the last few days. People were beginning to think that perhaps warmer weather was a reason that the virus was not spreading here anything like as quickly as it has done in Europe and the United States. But the numbers are creeping up fast. To Africa now, where some 30 countries have reported 20 cases. The government has introduced, the head of the World Health Organization has urged, is in Johannesburg. In a poor township on the edge of Johannesburg, a rising sense of vulnerability today. We don't have the drain, we don't have the toilet, 40 to 45 people using that one tap, so we must get the queue. So if the virus comes here, what do you think will happen? It's gonna kill everyone. This is a world of shared toilets, of water delivered by the bucket. Дочка замминистра лично просили присмотреть. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander,
All das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht. Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit temporär beschlossen werden, ist schwer. Und die nächsten Wochen werden noch schwerer. Ich versichere Ihnen, die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die Wirtschaft und damit auf uns alle an. Passen Sie gut auf. Über die Rede möchte ich sprechen mit unserer politischen Korrespondentin Michaela Küfner. Ein Appell an die Deutschen, aber keine Ausgangssperre. Warum verfolgt Angela Merkel diesen Kurs, der sich ja unterscheidet von anderen Kursen der Staats- und Regierungschefs in Europa wie Frankreichs Präsident Macron oder Österreichs Kanzler Kurz? Ja, ich denke, da haben wir einen Einblick in ihr Denken bekommen. Sie hat gesagt, wir sind eine Demokratie, wir leben von geteiltem Wissen und Mitwirken. Und dieses Mitwirken, das fordert sie jetzt von deutschen Bürgern ein. Die deutsche Kanzlerin scheint hier fester Überzeugung zu sein, dass das effektivere Mittel ist, die Menschen, jeden Einzelnen zu überzeugen, dass er seinen Teil freiwillig beitragen muss, anstatt jetzt eine Ausgangssperre zu verhängen. Aber sie lässt sich natürlich das als Option weiterhin offen. Sie sagt, je nachdem, wie das verläuft, und wir wissen, dass diese Daten im Augenblick auch erhoben werden, wie sehr sich die Menschen dennoch hier innerhalb des Landes bewegen, dass die Regierung da eventuell nachsteuert. Also erstmal keine Ausgangssperre hier in Deutschland, aber die Möglichkeit ist weiterhin offen, und Kritiker Dans un palais de l'Élysée quasiment vide, le Conseil des ministres s'est réuni pour présenter un projet de loi inédit. Un document de 16 pages dans lequel figure l'état d'urgence sanitaire. Un dispositif qui permet de limiter la liberté d'aller et venir, mais aussi de réquisitionner des bâtiments ou des transports pour les malades et les personnels soignants. Ces dispositions visent d'abord à protéger les populations de l'épidémie. Elle vise ensuite à prendre les mesures économiques et sociales exceptionnelles requises par cette situation elle-même exceptionnelle. Des mesures d'urgence pour apporter un soutien financier, favoriser l'activité partielle, reporter ou étaler le paiement des factures pour les petites entreprises. Le projet de loi prévoit aussi des adaptations très diverses, étendre le nombre d'enfants gardés par les assistantes maternelles, prolonger le titre de séjour des étrangers en situation régulière ou encore reporter certaines obligations administratives. Il fixe enfin le cadre des élections municipales. Les candidats élus au premier tour prennent leurs fonctions immédiatement. On a la même chose qui est apparue en peu de temps après le début de la mise en place du confinement. Ce sont des officines qui vendent des fausses attestations. Là aussi, je vous le dis, la police sera intraitable. Et sur les fausses attestations, la peine d'amende va jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et j'ai donné des instructions pour qu'on fasse fermer certaines boutiques qui avaient commencé à commercialiser les fausses attestations. Nous devons sur ce sujet être intraitables.
Jusqu'au bout, il aura tenté de repousser cette décision. Mais mercredi, Boris Johnson a dû se résoudre. Le Premier ministre britannique a annoncé la fermeture des écoles du Royaume-Uni à partir de vendredi après-midi. So looking at the curve of the disease and looking at where we are now, we think now the pressure further. Essentiels à la lutte contre la pandémie seront eux pris en charge, tout comme les jeunes les plus vulnérables. Les examens de fin d'année sont de leur côté annulés. 20 000 militaires sont prêts à être mobilisés pour venir en aide aux services publics. On n'exclut pas un confinement dans les prochains jours dans la capitale. Boris Johnson a donc totalement changé de stratégie, lui qui a été fortement critiqué pour ne pas prendre de mesures restrictives. Le Premier ministre britannique a été mis devant le fait accompli. Elle révèle que Johnson pouvait tuer plus d'un demi-million. Dans les rues de la capitale, des contrôles et barrages de police. Interdiction formelle de quitter son domicile sans motif valable ou attestation sur l'honneur. Vous avez une pièce d'identité et un justificatif de votre travail, monsieur, s'il vous plaît. Pour moi, tout est bon. Après la tolérance et la pédagogie, les forces de l'ordre verbalisent tout. À vous trouver sur Paris. Quelques minutes plus tôt, ce cycliste est également verbalisé. Je comprends qu'il y ait des amendes pour ceux qui sortent sans autorisation, mais après, juste parce que j'ai pas imprimé un des documents, je comprends pas. Sortir sans motif €, et peut être majoré jusqu'à 375 €. De Caen à Lille, les opérations de contrôle se multiplient. On appelle également les piétons. Ce discours L'hôpital de Bergame est au cœur du drame qui se joue en Italie. 800 lits en thérapie intensive, tous occupés, et des patients chaque jour plus nombreux avec le même diagnostic. Des difficultés respiratoires. Ils m'ont hospitalisé. Double pneumonie, coronavirus. Un service débordé où l'on doit choisir quel patient a le plus de chances de survivre. Les personnes âgées, fragiles, sont mortes les premières. Le virus s'attaque maintenant à des cibles plus jeunes. Ce sont des patients qui sont tombés malades il y a 6 ou 7 jours. Étant plus jeunes, ils ont mieux résisté. Mais après, ça se complique. Et ils nous arrivent dans des conditions... Qu'une 20 fautes. Et c'est une seule entreprise. Les corps attendent dans des églises que des funérailles puissent être organisées. Mais même les prêtres manquent à l'appel. 6 d'entre eux sont décédés. Et lorsque les cérémonies peuvent se tenir... Новости срочные, неприятные. Первая смерть пациента с коронавирусом в России. Погибшая жительница Москвы, ей было 79 лет. Она поступила в больницу 13 марта. На следующий день пациентку перевели в инфекционную больницу. Не сообщили в оперативном штабе. Она появилась на фоне целого ряда хронических заболеваний: сахарный диабет, ишемия и атеросклероз. Если бы не воспользовались глобальной паникой, вызванной пандемией коронавируса. Согласно 9-страничному отчету отдела стратегических коммуникаций Европейской службы внешних действий, с которым ознакомились журналисты британской Financial Times, российские так называемые СМИ проводят кампанию по дезинформации европейцев. В докладе отмечается, что кремлеботы, которые ранее специализировались на ситуации в Сирии и протестах желтых жилетов во Франции под правильным соусом, с конца января переключились на коронавирус.
Происхождение смертоносного коронавируса – одна из наиболее спорных тем среди конспирологов. Оказывается, что в США новый коронавирус обсуждали задолго до Нового года, провели учения под названием «Событие 201». Это ролевая игра, в рамках которой вспышка нового вируса за 18 месяцев привела к гибели 65 миллионов человек. Реального вируса еще не существовало, а американцы уже пытались решить, как же его... О нем Трампом, тем более, что сам он до последнего уверял, с коронавирусом все под контролем, а сегодня уже отказывается от рукопожатия с премьер-министром Ирландии. И не только с ним. Тем временем разгорается скандал между США и Германией. Все из-за немецкой компании, которая дальше всех продвинулась в разработке вакцины. Президента Трампа обвиняют... Как вы видите, вот, допустим, во Франции тяжелое положение. Российской службы зарегистрировал в своей базе данных примеры фейков на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Например, сообщения RT Spanish о коронавирусе с 1 января по 12 марта получили 6,8 миллионов репостов в Facebook, Twitter и Reddit. Это вывело испанский филиал пропагандистского медиа РФ на 12 место по популярности среди источников информации. Евросоюз, заметим, не единственный, кто озаботился действиями России. Еще 22 февраля AFP со ссылкой на представителей Государственного департамента США, которые в свою очередь ссылались на отчет Центра глобального взаимодействия, одного из подразделений Госдепа, созданного для борьбы с дезинформацией, писала, что российские боты на нескольких языках распространяют фейки о коронавирусе в соцсетях. Кампания по дезинформации началась с середины января, то есть после сообщения Пекина о третьей смерти в Ухане. Основные нарративы одинаковы что в Европе, что в США. Коронавирус – биологическое оружие, созданное ЦРУ, в том числе для ведения экономической войны с Китаем. С помощью коронавируса Запад распространяет антикитайскую риторику. Приплели даже Билла Гейтса, обвинив его в распространении вируса. За это же время... Да, сукин сын! Что происходит? Взять каждую сферу, включая у нас под носом на Украине, американцы. При этом режим Владимира Путина хвалят за успешное противодействие вирусу. Ситуация с коронавирусом в России под контролем. У нас есть... Не нужно верить. Соединенным Штатам, так и на по-прежнему непростых взаимоотношениях Вашингтона с внешней политики Клинта Уотса продвигает теории заговора вокруг коронавируса даже активнее России. По какой причине? Однако дезинформация работает как на внутреннем рынке, так и на импорт. Аналитики ИАС и Госдепа солидарны в оценках мотивов Кремля. Авторы докладов подчеркивают, что Россия таким образом сеет хаос, усиливает раскол в обществе, подрывает доверие к институтам власти и системам здравоохранения в Европе и США. Ничего нового в тактике РФ нет. Расколом которые, мол, будут дезинфицировать населенные пункты с воздуха. Надо смотреть и следить за официальной информацией. У людей, недавно вернувшихся из европейских стран, было 499 пациентов, у которых либо подозревался... Еще один пациент с подтвержденной коронавирусной в 3 часа. Наша страна намного лучше выглядит, чем... То есть, чтобы этого не было. А каким образом, я считаю, это можно не допустить? Только замалчивать. Только замалчивать и не давать в массы реальной ситуации, которая творится на сегодняшний день здесь.